হাই ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আবার একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও এনেছি। এখানে আছে মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল আর ঝুরি আলু ভাজা, বেগুনি ছিল কিন্তু বেগুনটা আমার হাতের কাছে ছিল না, আমি ভেবেছি আছে ফ্রিজে। তো সব যখন করা হয়ে গেছে তখন দেখছি বেগুন নেই, কুমড়ো আছে, তো এটা কুমড়ি করে দিয়েছি। আর এখানে আমি এক্সট্রা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা বড় মাছ ভাজা নিয়েছি, এটা চারাপোনা রুই মাছ। আর এখানে হচ্ছে বাটা মাছের ঝাল, লঙ্কা, লেবু, পেঁয়াজ। তাহলে শুরু করছি। গরম গরম ভাত। গরম ভাত মাছ ভাজা দিয়ে খেতে ভালো লাগে। কার কার ভাল লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ও লেবু। নিয়ে গেছে, বর্ষাকাল না, বানিয়ে রেখে দিলে নিয়ে যায়। প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে ভরে রাখতে হতো। ঝুরি আলু ভাজাটা বাবুসোনা বানিয়েছে, ও নিজেই কেটেছে, বনিয়েছে, মানে ঘষে ঘষে, তারপর নিজে ভেজে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। তোমার কাছ থেকে শিখেছো, আমার থেকেও ভালো পারিস। সেটাও তুমি শিখিয়েছো, তাই আমার মতন খেতে পারবি না, ওটা শিখতে পারিস নি।
দারুণ খেলাম। দারুণ খেতে হয়েছে।
আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। তাহলে নেক্সট রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসবো। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, গরমা গরম মাছের ঝোল খান, ডাল ভাত খান। বাই বাই। এই হাত দিয়ে করছিলাম। বাই বাই।